Bugungi darsimizda siz bilan Cambridge 11-kitobimizning test 4 passage 3 analizini ko'rib chiqamiz va birinchi navbatda o'zingiz bilganingizdek bizdan nima kutilayotganligini topish maqsadida tahlilni o'qib chiqamiz va bu qismda this marvelous invention, bu qismda qanaqadir g'ayriodatiy kashfiyot biz bilmaymiz nima haqida ekanligini. Bundan keyin esa savol turlarini ko'rib chiqqan holda bizdan qanaqa strategiyani ishlatish kutilayotganligini ko'rib chiqamiz va o'zingiz ko'rganingizdek bu qismda list of headings, matching headings va undan keyin esa bizda importance of language, ya'ni tilning, bu demak til haqida bo'lar ekan, lingvistikaga doir bo'lar ekan, tilning muhimligi haqida bo'lar ekan va buni o'zingiz ko'rganingizdek ikkita paragraflarga bo'lingan. Bu degani bizda ikkita paragrafda javoblarimiz bo'ladi. Undan tashqari, agar sizda variantda berilgan bo'lsa, mana bunaqa variantda berilgan bo'lsa, sizda aniq bu javoblaringiz sinonimlar yoki keywordlar orqali topib bo'lmaydi. Скорее всего, unaqa bo'ladi. Ikkita paragrafni o'qishda, o'sha javobni topgandan keyin, importance of language topganingizdan keyin loyihani ishlatib, mantiqiy ravishda javob berishga harakat qilasiz. Undan keyin esa yasonayotgan savollarimiz bor ekan, ularni ham tartibda berilgan ishlatishimiz mumkin. Xo'p, keling, bu qismda importance of language muhimligini tushundik va buni keyin qidirishga harakat qilamiz. Va bunga qo'shimcha ravishda buni qidirishga harakat qilamiz, to'g'ri, bunga qo'shimcha ravishda, lekin shunga e'tibor berishimiz kerakki, baribir headinglarni bajarganimizda, masalan, A'ni bajarish uchun Polni A'ni o'qib chiqamiz, B'ni bajarish uchun B'ni o'qib chiqamiz. Va bu vaqtda, masalan, importance of language ni ko'rib qolsak, masalan, language, mana paragraph C'da, o'sha birdaniga bu importance of language ni ham bajarib ketishimiz kerak. Yoki masalan, yozilgan savollar bor. Human beings might have achieved their present position without language. Demak, bu qismda o'zini hozirgi pozitsiyasini tilsiz ham qila olishi mumkin edi, masalan. Shu ma'lumotni agar paragraf B da topib oladigan bo'lsak, birdaniga B da bajarib ketishimiz kerak. Chunki tasavvurga ko'pchilik o'quvchilar e'tibor bermaydi. Masalan, matching heading bo'ldi, boshlandi. Matching heading bilan ishlaymiz. Matching heading tugatgandan keyin keyingisiga o'tamiz. Matching heading tugatib bo'lib, keyingi savol turlariga o'taman deyishadi, lekin matching heading tugatganda, masalan, paragraf butun paragraflar tugagan bo'ladi, tekst tugagan bo'ladi. Hammasini o'qib chiqqan bo'ladi. Lekin mana shu savollarga javob berishga yana bir marta orqaga qaytishga, eslashga va qaytadan o'qishga majbur bo'ladi. Va buning natijasi o'sha o'qiganni qaytadan o'qishga majbur bo'lganning natijasi nima bo'ladi? Ko'proq vaqt ketadi, ko'proq energiya ketadi. O'sha uchun ko'pchilik keyin gapira boshlaydi. Vaqtim yetmay qoldi, ulgurmay qoldim, bunaqa bo'lib qoldi. Shuning uchun ham bu qismda qanaqa strategiyalarni ishlatib ketishni o'zingiz tushunib olishingiz kerak va nimaga e'tibor berishni ham tushunib olishingiz kerak. Bunga alohida e'tibor bering. Masalan, bu qismda masalan men hammasini o'qib chiqaman, chunki xotiram nisbatan yaxshi, hammasini eslab qolish ehtimolim katta. Shuning uchun ham hamma yasonayotgan savollarni o'qib chiqqanimdan keyin, bu importance of language summary completion o'qib chiqqanimdan keyin paragraflarni birma-bir match qilishga harakat qilaman. Bu qismda masalan Port Royal grammarians did justice to the nature of language. Did justice, nature of language keyword masalan. A complex idea can be explained more clearly in a sentence than in a single word. The Sumerians were responsible for starting the recording of events. Masalan, bu qismda bor masalan. The wheel is one of the inventions that has a major impact on something aspect of life. Demak, bu qismda taxminan bu qismda masalan mantiqiy jihatdan ham qo'ysa bo'ladi. No impact has been as language. Masalan, language is very yet composed of just small number of sounds. Language appears to be to use. However, sophistication is often overlooked. Demak, bu qismda masalan taxminiy jihatdan qilsa bo'ladi. Masalan, mantiqiy jihatdan hozir belgilab ketamiz, chunki ko'pchilik vaziyatlar bo'ladi. Passage 3 ga kelganda masalan vaqtingiz qolmadi yoki energiyangiz qolmadi, bo'ldi, tugatdim, charchadim deysiz. Shunaqa vaziyatdan ham chiqib ketish ehtimoli bor. Masalan, bu qismda mantiqiy jihatdan savollarga qarashingiz mumkin. Masalan, will is one invention that has a major impact on. Demak, taqildirak qanaqada nimaga impact bo'lishi mumkin? Difficultyga impact bo'lishi mumkin emas. Admire no, fundamental no. Xo'p, masalan, aspects ekan. Demak, bizdan sifat so'ralyapti. Qanaqa sifat bo'lishi mumkin? Impact on difficult aspects no, admire aspects no, fundamental aspects no, complex aspects no, material aspects high probably, original easy no. Demak, bu qismda e bo'lishi aniq. Javob e bo'lishi aniq emas-ku, lekin 80% aniq. Masalan, high probability. Undan keyin, but no impact has been as something as language. Is difficult bo'lmaydi, admired bo'lmaydi, fundamental bo'lishi mumkin. Bo'lishi ehtimoli juda ham katta. Complex bo'lishi mumkin, lekin original easy. Men просто fundamental yozib qo'yaman masalan. Katta ehtimollik bilan masalan shunaqa cho'chib paydo bo'lib qoladi. Siz o'zingizda ko'p ish qilganingizdan keyin, ko'p bunaqa nima deydi? Ko'p reading qilganingizdan keyin fundamental bo'lish ehtimoli juda ham katta.
Languages vary yet composed of just small number of sounds qarang. Small number of sounds demak kichkina raqamli soundlar, kichkina miqdordagi soundlar. Lekin nimadir ekan. Demak bu qismda smallni antonimini topish kerak. Bu men complex deb tushundim. Masalan, difficult bo'lishi mumkin emas, chunki smallga aloqador emas. Small soundsga, small numberga aloqador emas. Unvariant emas. Complex ehtimol juda ham katta. Masalan, b qilib qo'yaman, b bo'lish ehtimoli juda ham katta. Undan keyin bo'ldi. Origin easy bo'lishi mumkin emas. Language appears to be, demak buni ishlatib tashladik, i'ni ishlatdik. Yana nimani ishlatdik? Fundamental ishlatdik. Bekor chizib tashladim. I'ni ishlatdik, i'ni ishlatdik, g'ni ishlatdik. Xo'p, language appears to be something to use. It's sophistication. Sophistication degan murakkablik degan. Demak, overlook, demak murakkabligi e'tibordan chetda qoldi degan. Demak, bu murakkabni teskarisi, chunki however but degan so'z ishlatgan, shuning uchun ham easy dan olishimiz ehtimoli juda ham katta. Masalan, f belgilab qo'ysangiz adashmaysiz. Masalan, 4ta savolga javob berdik qismida, bilmayman qanaqa javob bo'ladi. Ko'ramiz. Videoning oxirigacha ko'rsangiz, bu javoblar to'g'ri bo'lganmi, to'g'ri bo'lmaganmi aniqlashingiz mumkin. Ko'ramiz, nima qilamiz. Bilmayman, ham o'zim ham bilmayman. Xo'p, buni ham taxmin qilsam bo'ladi masalan. Buni taxminan no deb belgilayman. Qani ko'ramiz keyinchalik masalan nima bo'lar ekan. Buni bilmayman aniq. Chunki buni qanaqadir taxmin qilsak bo'ladi masalan. Yo, unaqa qilinmasa, juda ham ahamiyati kuchli bo'lgan bu language masalan. Shuni qilsak bo'lardi. Lekin men buni bilmayman, to'g'risi. Complex can be explained more clearly. Buni yes deb qilsak bo'ladi masalan. To'g'ri, chunki logika jihatdan ham shunaqada. Masalan, agar muhim, g'alatiroq yoki kompleks, menda kompleks deganda masalan, murakkab deyishingiz tushunishingiz mumkin. Masalan, murakkab narsani gapda tushuntirib bersangiz, so'z kelimasidan osonroq tushunarli bo'ladi. Masalan, buni logika jihatdan ham qilsa bo'ladi. Samira, men ikkita savolga javob topolmayman, chunki bu highly technical, ya'ni bu tekstga bog'liq aloqador uni o'qimasdan topib bo'lmaydi. Lekin men bu ikkalasini bajardik, men to'rttalasini bajardik. Shunaqa qilgan holda, masalan, agar charchab qolgan bo'lsangiz, o'zingizga ishonchingiz bo'lmasa, yana nima? O'zga ishonchingiz bo'lmasa, vaqtingiz qolmagan bo'lsa, masalan, men buni qilishimga, masalan, sizlar bilan tushuntirganim uchun, masalan, 5 minut ketgan bo'lsa mumkin, masalan, shunday o'tiraman, 2 minutda qilib tashlaman bu narsani. Masalan, 2 minutda men tekst o'qib olmayman. O'shanga bu qismga ham alohida e'tibor berishingiz kerak. Xo'p, endi boshlaymiz. Endi nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda paragraf A'ni o'qib chiqishimiz kerak, chunki bu yerda bizda 7 ta option bor, 6 ta savol bor. Shuning uchun ham paragraf A'ni o'qimasak, masalan, optionlarimiz bari o'qiganimizdan esimizdan chiqib ketadi. Of all mankind's manifold creations, language must take pride of place. Other inventions, wheel agriculture, sliced bread, may have transformed our material existence. Demak, o'zi importance of language da javoblarimiz chiqyapti. Material degan javob chiqdi masalan. Existence, but the advent of language is what made us human. Compared to language, demak, fundamental demoqchida, muhimroq demoqchi. Compared to language, all other inventions pale in significance. Demak, вообще ahamiyati juda ham past. Since everything we have ever achieved depends on language and originates from it. Demak, o'zimda nima? Pale in significance juda ham ko'payib ketishi mumkin, o'yma bo'lib ketishi mumkin, lekin nima qilgan bo'lsak, hozirgacha nima natijalarga erishgan bo'lsak, bu til sifatli va tildan kelib chiqqan. Demak, bu qismda yes or no savollarimizdan javoblar kelyapti. O'zingiz ko'rganingizdek, without language we could never have embarked on our ascent to unparalleled power of all other animals, even our nature itself. Demak, bu qismda tilni ahamiyati haqida ma'lumot berilgan. Difference between languages highlights their impressiveness haqida ma'lumot yo'q. The way in which few sounds are organized haqida ma'lumot yo'q. Why sound use different languages or not identical haqida ma'lumot yo'q. Apparently incompatible characteristics haqida ma'lumot yo'q. Even sliced sounds can be meaningful haqida ma'lumot yo'q. Why language is the most important? Well, why language is the most important invention of all? G'alati ovoz chiqdi. I'm sorry for making this weird noise. Lekin bu javob bo'ladi. Bu aniq. Too excited bo'lib ketdimda, o'sha uchun bo'lib ketdi. Xo'p, qisqasi men 6 bo'lishi aniq. Demak, chunki nimaga bu javob bo'lishini tushuntirib ketishgan. Masalan, nima uchun bu ahamiyati kuchli. Buni o'qiganingizdan keyin masalan importance of language degan qismda bor edi va importance of language da masalan wheelni masalan aytishgan. Material existence deb ko'rdik mana material existence deb ko'rdik. O'sha uchun mana i'ni olganimiz to'g'ri bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Logika bilan ham javobni topsa bo'lar ekan. Lekin mana impact of masalan but the advent of language is what made us human. Compared to language all inventions pale in significance demak qismda eng muhimi, eng important, eng fundamental bo'ladi degan gap bor. Languages vary. Bu haqida ma'lumot yo'q lekin.
Bu haqida ma'lumot yo'q. Mana buni o'qiganimiz yo'q. Demak, 35 hali o'qiganimiz yo'q, 36 ni o'qiganimiz yo'q, lekin 33-34 taxminimizni logika jihatdan, mantiqiy jihatdan o'ylab chiqqan taxminimizni ko'rdik, to'g'ri chiqdi va oqladik bu qismda o'zimizni. Keyingiga o'tib ketamiz. Human beings might have achieved their present position without language. Mana bu qismda yozilgan. Bunaqa qila olmasdik. Could never have embarked on yozilgan. Shuning uchun ham no deganim javobimiz to'g'ri bo'ladi. Qolganlari yo'q, hozircha yo'q. Demak, bu qismda 3 ta javobni 4 ta javobga 4 ta savolga javob topdik. Birdaniga faqatgina bitta paragrafni o'qish orqali. Davom etamiz. But language is foremost not just because it came first. In its own right, is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity. This marvelous invention of composing out of 25 or 30 sounds that infinite variety of expressions, which, whilst having in themselves no likeness to what is already in our mind, allow us to disclose to others its whole secret, to be made known to those who cannot penetrate it. All we imagine, all various stirrings of our soul. This was how, in the renowned French grammarian's Aubenier distilled the essence of language. Wow! No one since has celebrated more eloquently the magnitude of its achievement. Yeah, no one has since celebrated more eloquently. Demoqchimda eng zo'r ravishda shuni tushuntirib bergan ekan. Ma'lumotlar bor, topdik. Demak, yasonat kelgan savolimizga bitta javob bordi. Port Royal Abbey haqida. Even though there's just one flaw in all these hymns of praise from the homage to language, unique accomplishments conceals a simple yet critical incongruity. Language is mankind's greatest invention, except, of course, it was never invented. Its apparent paradox is at the core of our fascination with language. It holds many of its secrets. Tilni mohiyati, bunchalik kuchliligi, bunchalik muhim ekanligi haqida shunaqa ma'lumotlar berilgan. Difference between languages haqida ma'lumot yo'q hozircha. Rangini o'zgartirib olmasam bo'lmaydi. Xo'p, keyingiga o'tamiz. Way in which few sounds are organized convey to huge meaning of range. Ma'lumot bor, bo'lishi mumkin. Why is the sound used in different languages haqida ma'lumot yo'q. Apparent incompatible characters haqida ma'lumot yo'q. Even silence haqida ma'lumot yo'q. Universal ability to use language haqida ma'lumot yo'q. Demak, ikkini olib qo'yaman, tinchgina. Bunga sabab few sounds are organized. Mana bu qismda yozilgan 25 to 30 sounds, infinite variety of expressions haqida ma'lumot bor. Shuning uchun ham buni 2 ga oldik. Keyingi savolga javobni topamiz. Xo'p, mana language is very demak bu qismda B oldik, complex oldik, but here composed. Mana yozilgan it's marvelous invention of composing in likeness or mind. Where's complication? Mana bu yozilgan. Extraordinary sophistication yozilgan. Sophistication degani complexity degani, shuning uchun ham complex degan so'zni olishimiz to'g'ri bo'ladi. 36 ni ham topamadik hali. Mana buni oldik. The justice to the nature of language. Bu yes bo'ladi. Chunki bularchalik hech kim bu yesga tegimi, bu yesga tegimi. Bularchalik yes tegimi. Come on. Bu yes bo'lsa yozib qo'yamiz. Xo'p, bunga yesga, bu 39 yesga keyingisi. Bular eng zo'r tushuntirib berilgan mana. More eloquently of its achievement. No degan mana. No one degan mana. Hech kim bunaqa qila olmagan, shuning uchun ham yes deyishimiz kerak. Keyingisiga o'tamiz. Bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz. Language often seems to so skillfully drafted that one can hardly imagine it's anything other than the perfected handiwork of master craftsmen. How else could this instrument make so much out of barely 3,000 measly morsels of sound? In themselves, this configuration of mouths amount to nothing more than a few haphazard spits and splutters, random noises with no meaning. Our ability to express, no power to explain, but run them through the cogs and wheels of the language machine, let it arrange them in some very special orders. There's nothing that these meaningless streams of air cannot do, from sighing in the interminable boredom of existence to unraveling the fundamental order of the universe. Demak, bu qismda language-ni o'sha quruq ishlatiladigan ovozlarni to'plami bo'lib, o'sha natijada katta ma'no berayotgani haqida ma'lumot berilgan.
o'shani topishga harakat qilamiz. Difference between language haqida o'qimadik hozircha. Way in which few sounds are organized. Mana bu javobga ham to'g'ri kelar ekan. Demak, endi bizda dilema hosil bo'ladi. Bilmayman endi nima bo'ladi. Why sounds in different language haqida ma'lumot yo'q hozircha. Different language apparently incompatible characteristics of language. Maybe I don't know. Incompatible characteristics haqida ma'lumot bor, menimcha, chunki bu invent qilinganga o'xshamaydi, o'zi invent qilingan emas. Shunaqa gaplar bor edi yo'da. Agar shu javob bo'lib qoladigan bo'lsa, gaplashamiz hali. Chunki masalan apparently incompatible characteristics nimaga buni oldik? Chunki masalan bu yerda yozilgan. Language is mankind's greatest invention, except of course it was neverly invented. Demak, bizning eng muhim invention, ya'ni kashfiyotimiz, lekin bu aytilyapti, lekin bu bunaqa olib qaraganda umuman invent qilinmagan o'zi. Invent qilingan narsa emas degan. O'shuning uchun ham incompatible xarakteristika, bir-biriga to'g'ri kelmaydigan xarakteristika deb olishimiz mumkin. Mana this apparent paradox yozib qo'yibdi. Core of fascination. Shu bo'lish ehtimoli juda ham katta. O'shuning uchun ham to'g'ri ham olishimiz mumkin. Agar 28 2 bo'lib qolmasa, 29 2 ga yaqinroq ekan. Chunki few sounds organized, mana few soundslarni berib qo'yibdi. O'shuning uchun ham 2 ni ham olish ehtimolimiz katta. Qolganlari bo'lmaydi. Xo'p, keyingisiga o'tib ketaveramiz. Diga o'tamiz. Chunki men yes or no yoki feeling degapdagi summary completion'dagi javoblarimizni hali ko'rmadim. Xo'p, rangni o'zgartirish asabimga tegib qoldi o'zi. Nima qilsam, boshqacha rang tanlashim kerak va shu ishlatishim kerak. Xo'p, ketdik. Most extraordinary thing about language, however, is that one doesn't have to be genius to set its wheel in motion. Language machine allows just about everybody, from pre-modern foragers in the subtropical savanna to postmodern philosophers in the suburban sprawl, to tie these meaningless sounds together into an infinite variety of subtle, all apparently without the slightest exertion. Yet it's precisely this descriptive ease which makes language a victim of its own success. Wow, prescriptive ease. Since it's in every day, its triumphs are usually taken for granted. Wheels of language run so smoothly that no one really bothers to stop and think about all resourcefulness and expertise that must have gone into making it tick. Language conceals art. Demak, o'qishimda bu juda ham kuchli, lekin shunchalik kuchligiga qaramasdan hamma ishlata oladi degan, o'sha hamma ishlata olganligi sababli ham hech kim buni qadrlamaydi degan gaplar bor ekan. Universal ability to use language haqida ma'lumot bor mana. Allows everybody degan so'z bor. From pre-modern foragers to modern philosophers. Demak, 7dagi javobning ehtimoli juda ham katta. 7 ni yozib qo'yamiz. Aralashib ketdi-da, kattalik qilyapti bular. Kuchaytir. Juda kichkina ketdi. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, nimaga uni oldim? Universal ability haqida ma'lumot bor. Open silence haqida ma'lumot yo'q. Different language haqida ma'lumot yo'q hozircha. Difference between language haqida ma'lumot yo'q. Keyingisiga o'tamiz. E bilan F qoldi o'zi. Oxirgacha o'qib ketaman menimcha. E ni o'qiy, keyin bir orqaga qaytamiz, yasonni ko'ramiz. Often it's only the estrangement of foreign tongues with their many exotic and outlandish features that brings home the wonder of language design. One of the showiest stunts that some language can put off is an ability to build up words of breath-breaking lengths, and is thus expressing in one word what English takes a whole sentence to say. Wow! Turkish word to take one example, Sehirlilis teramistensisens. Take one example, means nothing less than you are one of those whom we can't turn into a town dweller. In case you were wondering, this monstrosity really is one word. Not merely many different words squashed together. Most of its components cannot even stand up on their own. Crazy! Yasotga savollar chiqdi. Men bu bitta so'z, bitta gapni bildirar ekan. Wow! Sehrli miskilta. O'sha narsa. One of the showiest stunts. Wow! Xo'p, o'z ko'rdingiz. Difference between languages highlights their impressiveness haqida ma'lumot bor mana. Essential foreign language with exotic and outlandish features brings home wonder of language design. Demak, shunda impressivenesslarni o'sha ko'rsatib berar ekan. Demak, bir bo'lish ehtimoli juda ham katta. Juda ham katta.
which y sounds used in different languages are not degan haqida ma'lumot yo'q. Even slide silence haqida ma'lumot yo'q. Ana shuni bekor ishlatmasa kerak menimcha. Ko'ramiz. Xo'p, demak javoblarni ko'rib chiqamiz bu yoqda. Xo'p, language appears to be easy to use. Mana easy to use bormi bu yoqda? Yeah, easy. Endi mana bunda easy haqida ma'lumot berilgan. O'sha uchun ham mana buni easy ni to'g'ri javob deb olamiz. Xafa bo'lmaysizlar. Mana buni complex idea can be explained more clearly in sentence. No. Bu haqida ma'lumot yo'q mana. Mana shu ma'lumot bor. Bu aytayapti, u o'shani no deyapti bu. Bu no yes bo'lmaydi. Bu demak bitta qaranglar, ko'rdinglarmi? Bu bitta taxmin qilganimiz, logikaga, mantiqqa tayanib bitta taxmin qilganimiz xato bo'ldi. Demak, yo no yes no bo'ldi. Qaranglar, endi yana bir marta o'ylasa bo'ladi. Masalan, qaraysiz, masalan, yes no bo'ldi, yes bo'ldi, no bo'ldi. Demak, oxirgisi not degan ishlatmang, not given bo'ladi. Oxirgisi nima buncha boshimizni og'ritasizlar. Buni o'qib o'tirish kerak emas. Agar tasavvur qiling, shunaqa vaziyatingiz bo'ldi, vaqtingiz yo'q. Nima qilasiz? O'qimaysiz, shuni bosib yuborasiz. Not given deb yuborasiz, to'g'ri javob chiqadi. Oxir-oqibat to'g'ri javob chiqadi. Uchinchi not given berib yuboramiz. Bo'ldi. Shunaqa qilamiz. Lekin javob topishga harakat qilaman sizlar uchun. Chunki bunaqa qilsak, ana bo'lmaydi. Adressda bo'lmaydi. Rangni o'zgartiring. Shuncha rang bo'ldi. Hop, and if that sounds like someone of freak, consider Sumerian as a language spoken on the banks of the Tigris by the people who invented writing and thus enabled the documentation of history. They were responsible for the starting. Hop, documentation of the history bor, lekin starting haqida ma'lumot yo'q. Birinchilardan bo'lgan degan haqida ma'lumot yo'q, shuning uchun ham not given olingan. Similar word like Munin Tuma when he had made it suitable for her might seem rather trim compared to the Turkish colossum above. What's so impressive about it, however, is not its lengthiness, but rather the reverse. The thrifty compactness of its construction. Word is made up of different slots, each corresponding to a particular portion of meaning. With sleek designs allow single sounds to convey useful information, and in fact, even the absence of sounds has been enlisted to impress something specific. Absence silence. If you were to ask which word of Sumerian word corresponds to the pronoun it in single sentence when he had made it subtle for her, then the answer would have been nothing. Mind you, a very particular kind of nothing. The nothing that stands in the empty slot in the middle. What? Nunintuma? Like this? This technology is so fine-tuned that when even a non-sound, when carefully placed in a particular position, have been invested with a specific function. What the hell? Wow. Demak, non-sound, demak ovoz ham ma'lumot beradi degan javobni olamiz. Wow. I'm really impressed. I'm really pumped for this, guys. Demak, bu videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Hamma narsani tushunarli bo'ldi degan umidaman. Agar tushunarli bo'lmagan bo'lsa, underline qilgan keywordlarimizni tarjima qilib tushunib olishinglar mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Yaxshi video bo'ldi degan umidaman, chunki meni energiyam yaxshi edi. Yaxshi tiplar bo'ldi. Bu videoni onlayn qilamiz, bu videoni public qilamiz. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Agar xatolar bo'lgan bo'lsa yoki komment bildirmoqchi bo'lsanglar, o'sha agar birorta narsa tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, kommentlarda qoldirishinglar mumkin. Bye bye guys, that's it.